Rainy day conversation. Und es regnet immer noch. Wann hört der Regen endlich auf? Ich habe das Gefühl, hört nie auf. Ach, sei doch nicht so pessimistisch. Vielleicht bald. Schau mal, die Wolken werden schon etwas heller. Hell Wolken? Ich sehe nur grau in grau. Mein ganzer Tag ist ins Wasser gefallen. Nun, dann müssen wir eben das Beste daraus machen. Ein bisschen Regen hat doch noch niemandem geschadet. Stell dir vor, wie frisch die Luft danach sein wird. Und die Blumen werden sich freuen.